cover a bunch of different topics. আমরা আরো কয়েকটা টপিক দেখব। First, we'll cover the age of the Earth. প্রথমটা হচ্ছে আমরা পৃথিবীর সীমান্ত দেখব, which will be split up into a lot of topics. It'll be split up into a number of topics. আর এটাকে আমরা আরো কয়েকটা টপিকে ভাগ করব। So first, the geologic column. প্রথমে হচ্ছে ভূতাত্ত্বিক যে কলম আছে ওটা দেখব। The ice core dating. তারপরে হচ্ছে আইস কোর ডেটিং দেখব আমরা। Yeah. And various dating methods. আর বিভিন্ন ধরনের তারিখ দেওয়া বা সময়সূচি দেখা এটা দেখব আমরা। Then we'll cover very briefly the age of the universe. আর তারপরে আমরা এজ অফ দ্য ইউনিভার্স দেখব। And then we'll cover abiogenesis. আর তারপরে আমরা বায়োজেনেসিস দেখব, which is how life came from non-life. So কিভাবে প্রাণ আসছে নিষ্প্রাণ ছাড়া, মানে কোনো প্রাণ নাই। Is it biogenetics or biogenesis? Biogenesis. Okay. Yeah, I'll write it down for you. Biogenesis. So, as in biology, genesis, creation. Okay? বায়োজেনেসিস মানে হচ্ছে বায়ো সৃষ্টি, বায়োজেনেসিস। Yeah. কি So, যেগুলো বললো না ওগুলো ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিলে ভালো হতো, কেমন কেমন আমার ওয়ার্ড মানে let us write everything that we have on the board. sure, It will be better for that would be easier. because most of the words are in English. In English, okay, righto. So, we'll start with, introduction. তো আমাদের সূচনায় কি আছে দেখো। So this will be basically why we are doing this class, why it is important. এইটা হচ্ছে সূচনাতে থাকবে হচ্ছে কেন আমরা এই ক্লাসটা করতেছি এবং কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ। And then we'll go age of the earth. তারপরে হচ্ছে পৃথিবীর বয়স, age of the earth, পৃথিবীর বয়স। Sorry. Okay. And rather than listing the dating methods, I'll just write it. Okay, so just we will cover dating methods. তারপরে আমরা দেখব যে ডেটিং মেথড বা কিভাবে একটা বয়স বলতে হয় বা তারিখ বলতে হয় এটা দেখব আমরা। So this is not as in dating with people. এটা হচ্ছে একজনের সাথে ডেট করা না। This is how old the earth is. এটা হচ্ছে দেখব যে পৃথিবী কত বয়স কত এটা। Okay, so then we'll go to the age of the universe. তারপরে আমরা দেখব যে বিশ্বের বয়স কত। And that will be a small one because there's not a lot to say on it. এইটা ছোট হবে কারণ এখানে আসলে বলার মতো বেশি কিছু নাই। Then we'll go abiogenesis, which you've seen. তারপরে আমরা দেখব যে বায়োজেনেসিস, যেটা নিয়ে আমরা So that's life from non-life. এটা হচ্ছে And then জীবন্ত, মৃত থেকে জীবন্ত। এইটা কেমনে বলে? So then we'll cover evolutionary theory, okay? তারপরে আমরা দেখব evolutionary theory বা প্রবর্তনবাদ। So this is how the single cell gets to An a animal. human or an animal. But obviously I'm teaching it from the creationist perspective. So I'll show you what they believe and then I'll show you what I believe. Okay. তো এখানে আসলে বলা হবে যে কিভাবে একটা কোষ থেকে একটা মানুষ আসে বা একটা প্রাণী আসে, কিন্তু এটা যেহেতু আমরা ইভলিউশন থিওরি বা এটা হচ্ছে প্রবর্তনবাদ, এটা আমরা দেখব যে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বা যারা প্রবর্তনবাদে বিশ্বাস করে তারা কেমন কি বিশ্বাস করে এবং আমরা বায়োলজি ভিত্তিক কি বিশ্বাস করি এটা আমরা দেখব।
And if we get that far, আর আমরা যদি আরো আগে এগিয়ে যেতে পারি, I'll list a bunch of arguments not to use. আর তারপরে আমি কিছু লিস্ট করে দেব, সেটা হচ্ছে সেই আর্গুমেন্টস বা সেই ঝগড়া যেটা আমরা ব্যবহার করব না। Because if you go on the internet, on Facebook, কারণ যদি তুমি ইন্টারনেটে যাও বা ফেসবুকে যাও, there are a lot of arguments that are, if you were an evolutionist hearing them, quite silly. There are arguments that are not logical to someone who knows something. If you তো know what I mean. ধরো ওইখানে তুমি দেখবা যে কিছু কিছু আর্গুমেন্ট আছে বা কিছু কিছু তর্ক আছে আসলে যেগুলো শুনে অনেক বোকামি মনে হবে। তো আমরা দেখবো যে কোন কোন তর্কগুলো আমরা এখানে ব্যবহার করব না। And they are called straw man arguments. তোমরা কি জানো স্ট্রং মানে কি? এটা এটা হচ্ছে logical কাকতাড়ুয়া। So yes, it's a logical fallacy. Yes. Yeah. So basically, pretend I'm the argument. So can you translate that? Yes, yes. Yeah, I'm the argument, and you make a straw person version of me that's not really me, and then you beat that up. That's a straw man তো argument. তোমরা দেখছো যে অনেক যে কাকতাড়ুয়া দেখছো না, কাকতাড়ুয়া কি দিয়ে তৈরি? ওই যে শালা হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যেটা দিয়ে তৈরি হয়, তো ওইটা এরকম মানুষ তো বানায়, মানুষের ছবি লাগায় তারপর ওটা পোড়ায় না। ঠিক তেমনি যে ধরো তুমি একটা তর্ক তৈরি করছো এবং তোমার তর্কটাকে একটা মানুষের মতো বানায় ওইটাকে মারা। এই Okay, so everyone got that? সবাই বুঝতে পারছো? No. লিখছো সবাই লিখছো? Yes. কোনটা এটা এজ অফ দি আর্থ, Dear. এটা লিখছি Oh, and then a biogenesis. abiogenesis, ABIOGENESIS, GENESIS. So today we're doing the introduction. আজকে আমরা সূচনা দেখব। So I'll start out by why is this important? তো আমরা আগে শুরু করব যে কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ। Well, when I was about 20, I think. 30 I was actually. So when I was about 30 years old, আমার যখন প্রায় 30 বছর বয়স ছিল, I had a preacher আমি একজন প্রচারককে দেখছিলাম। and he said the earth is definitely more than 4.5 billion years old. সে বলেছিল কি আমাদের পৃথিবীটা অবশ্যই 4.5 বিলিয়ন বছর বয়স। He said the evidence is overwhelming সে বলছে যে প্রমাণ অনেক আছে and all scholars agree. এবং ওইখানে আর যত স্কলাররা ছিল তারা সবাই ওনার সাথে একমত And all scientists agree. এবং সে বলছিল যে সব বিজ্ঞানীরা একমত। And for me, আর আমার জন্য when I read the book of Genesis, যখন আমি এই আদি পুস্তক পড়ি, it doesn't say that. এটা ওটা বলে না। So one has to be right. তাই এই দুইটার যে কোনো একটা সত্য হওয়া উচিত। Either the Bible's wrong হয় বাইবেল মিথ্যা or the men are wrong. অথবা এই মানুষগুলো যারা এই তথ্য তৈরি করছে তারা মিথ্যা। So because of that, আর এই জন্য I decided to spend many years আর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আরো অনেক বছর আমি কাটাবো studying from their perspective আমি ওদের যারা প্রবর্তনবাদে বিশ্বাস করে তাদের দিক থেকে আমি শিক্ষা নেব। and then in the process of that আর ওই প্রক্রিয়ার সাথে I found Christian people who had shown evidence on the other side of the argument. আর আমি কিছু খ্রিস্টান লোককে পাইছিলাম যারা আমাকে অন্য দিকের তর্কটা সম্পর্কে বুঝায় বলছে। So the thing that happens too, if you look at Australian and American universities, তোমরা যদি অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে এগুলোতে দেখো 80%, do you know that 80% of people
who go to university 80% লোক যারা ইউনিভার্সিটিতে যায় lose their faith, তারা তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে and it's because of this issue. তার কারণ হচ্ছে এইটা Okay. Now, so I think what we should do to start with is show what the Bible says, আমার মনে হয় যে শুরু করার জন্য আমরা প্রথমে দেখব যে বাইবেল কি বলে and then show what the men say. আর তারপরে দেখব আমরা মানুষ কি বলে Okay. So, grab your Bibles আমরা আমাদের বাইবেল নিই and go right to the start. আমরা একদম শুরুতে যাব So, Genesis 1. আদি পুস্তক 1 So, let's go here. So, evolution, creation. Right. So, this is what the Bible says. আমি কি বাংলায় লিখব এই প্রবর্তন বিবর্তন মোটামুটি করে দিবা So, Genesis 1:1 says, in the beginning, God created the heaven and the earth. আদি পুস্তক 1:1 বলছে যে আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন So, God created. তো এখানে বলছে যে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন Okay, so does anyone know what evolution says in that? আর তোমরা কি কেউ জানো যে বিবর্তনবাদে কি বলে Does who here has studied evolution at all? তোমাদের মধ্যে You? কে কে বিবর্তনবাদ Tommy? পড়ছে Oh, no, it's so tiny. শুধু টনি পড়ছে Anyone else Are you studied going to evolution at all? A little bit? Not too much, but a little. A little. Like monkeys, apes, and humans have a common ancestry. Yeah, Everyone knows okay. that. Yes. And the reptiles also have common Yeah, ancestry, yeah. like they are both from dinosaurs and other reptiles. Alright, so in the beginning, on the evolutionary theory, there was nothing. A singularity, okay? A dot. Okay? All of matter and energy was a dot. Okay? তো বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করে যে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে কিছু না থাকে মানে একটা ছোট একটা ডট থেকে শুরু হয়েছে And that dot is infinitesimally small. Do you know what that means? আর এই ডটটা হচ্ছে অনেক অনেক ছোট বা ক্ষুদ্র Which means it is nothing. Okay? তার মানে হচ্ছে এটা কিছুই না Okay. So, and that nothing exploded. আর এই কোনো কিছুই না বা এই ছোট জিনিসটা ফেটে গেছিল বা এক্সপ্লোড হয়ে গেছিল Okay? That was called the Big Bang, right? আর এটাকে বলা হয় বিগ ব্যাং বা বড় Okay, so from Big that, yeah, So I think the Big Bang is just only a theory; it's not proven yet. Like someone, maybe in the next generation, like maybe any of any scientists will come and prove this thing wrong, or maybe yeah, a better theory he will bring. it's quite a bad theory when you pull it apart. Yes, like it's one of the best theories. Yeah, but it's the only one they have, so they still got to teach kids that it's true. Okay. So in this, all of time. So do you know what time? You understand time তোমরা কি সময় জানো and space সময় এবং space টাইম এন্ড স্পেস and matter. Like this is matter. Yes. Your matter. Yeah. Okay. Do you understand that word? What I thought. Yeah. Okay. That was formed there. Okay. It exploded. এইটা এখানে তৈরি হয়েছিল যখন এই বড় বিস্ফোরণ হয়েছিল তারপরে So already it's quite similar because God created from nothing, didn't he? তো ঈশ্বর There was nothing and God created, okay? but here was nothing but it was a big bang and then everything was created So quite similar. তো
তাদের বিশ্বাস হচ্ছে কি যে সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর, কিন্তু এদের বিশ্বাস হচ্ছে কোনো কিছু থেকে একটা বড় বিস্ফোরণ হয়েছে এবং সেখান থেকে হচ্ছে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। Timeline is a little bit different though. কিন্তু এখানে যে টাইম লাইনটা আছে বা সময়সীমাটা আছে এটা একটু আলাদা। So, according to science, which changes actually just recently, it changed. This was 26 billion years ago. বিজ্ঞান অনুযায়ী যেটা পরিবর্তন হয়েছে সেটা হচ্ছে এইটা 26 বিলিয়ন বছর আগে। For the last 20 years, it was 13 billion years ago. গত 20 বছর আগে এটা ছিল 13 বিলিয়ন বছর আগে। So the universe got very old very fast. তার মানে হচ্ছে ইউনিভার্সটা মানে মহাজগৎটা এটা অনেক দ্রুত কাজ করা শুরু করে। Okay, so let's keep reading. আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা পড়ে যাই। And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিত করিতেছিলেন। Okay. And God said, "Let there be light." পরে ঈশ্বর কহিলেন দীপ্তি হোক। So light was the first thing created. তো এইখানে ঈশ্বর প্রথমে তৈরি করেছিলেন আলো। এই আমি লিখবো না, আলো আলো লাইট আলো। And God saw the light that it was good, and divided the light from the darkness. তখন ঈশ্বর দীপ্তি দেখলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন। So he created the day and night cycle. তখন তিনি রাত এবং দিনের যে চক্রটা আছে এটা তিনি সৃষ্টি করলেন। And God called the light day, এবং ঈশ্বর আলোকে দীপ্তির নাম দিবস রাখলেন, and the darkness he called night. অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখলেন। And the evening and the morning were the first day. আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল মিলে প্রথম দিবস হলো। Okay. That's day one. এটা হচ্ছে প্রথম দিন। And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." পরে ঈশ্বর কহিলেন জলের মধ্যে বিতান হোক ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুন। And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. ঈশ্বর এই রূপে বিতান করিয়া বিতানের ঊর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধস্থিত জল পৃথক করিলেন, তাহাতে সেরূপ হইল। And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন, আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল। So on that day, he created the atmosphere. আর তার মানে হচ্ছে তিনি এই অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করলেন, পরিবেশটা তৈরি করলেন। The second day. এটা হচ্ছে দ্বিতীয় দিন। Okay. Okay. So let's skip down. Yeah, no, there it is. And God said, "Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear." And it was so. 9 পদে আছি আমরা। পরে ঈশ্বর কহিলেন আকাশমণ্ডলের নিচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হোক ও স্থল সপ্রকাশ হোক, তাহাতে সেরূপ হইল। And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters he called the seas. তখন ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন। And God saw that it was good. আর ঈশ্বর দেখিলেন যে তাহা উত্তম। Okay, so atmosphere and then the land. So it doesn't say. Sorry, go. তারপরে ঈশ্বর ভূমি তৈরি করলেন, এটা ল্যান্ড ভূমি। So that's the third day. আর এটা হচ্ছে তৃতীয় দিন। কোনো কিছু মিস করে গেলে আমাদেরকে বলো। Okay. দিদি অ্যাটমসফিয়ার তো মনে হয় বলেন না, এটা তাপমাত্রা হবে না? না, এটাকে তাপমাত্রা, এটাকে কোনো পরিবেশ বলে। বিতান বিতান নাকি বিতান এইটা ল্যান্ড। নাকি উপরেরটা হচ্ছে বিতান আর এই যে আকাশমণ্ডল তৈরি করছে। Questions? ও দ্বিতীয় দিনে তো বিতান
হ্যাঁ বিতান করছে, কিন্তু আমি বলতেছি এটা পুরো পরিবেশ তৈরি করছে। মানে এখানে তো ওই আকাশমণ্ডল তারপরে আরো কিছু করছে, সম্পূর্ণকে মিলে অ্যাটমসফিয়ার আমরা বলতেছি। আর এটা তৃতীয় দিনে তো করছে ভূমি। গাছপালা। Good. Okay. All right. Okay, so now the next bit. And God said, "Let the earth bring forth grass, and the herb yielding seed, and the tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth." And it was so. 11 পদ, পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি তৃণ বীজ উৎপাদক ঔষধি ও সবীজ স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফল বৃক্ষ ভূমির উপরে উৎপন্ন হোক, তাহাতে সেরূপ হইল। Okay, so that's the plants on the fourth day. On the থার্ড ডে Oh, sorry, third day. Third day. Oh, what am I doing? ক্লাস So করার that তাহলে you ভুল can just করছি না। write here. বাইবেল থেকে। Yeah. Sorry. হ্যাঁ বিতান দ্বিতীয় দিন। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে। You gotta pick me up. ভূমিও 3 নাম্বার হবে। না 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 ভূমি 3 নম্বর না। দেখ এখানে না Okay. Actually, don't you think that the land was created on the third day? Land and also the plants. ঠিক আছে না। 9-10 পর পড়বি বুঝতে পারছি। See, at 9, Let's read it. 9 it says that. 9 Mr. Yeah. Ben, 10 Yeah, আরে এটা প্রিমিট না। speak to me. well, I'm saying that what does God mean actually by 1 day, 2 days, 3 days? Like how many years? Yes. No. Day is literal day. Just literal day. Yes. This is the Hebrew yom. In this context, it says it's literally one 24-hour period. Now, the cycle of the Earth, the spin of the Earth may have been slightly different. So it may have been 22 hours or 26 hours, Yes. but it was still, within the realms of the, basically 24 hours. So, On 9, 9 it says that God drawing said it that, together, yeah. yeah, and then God's dry land, earth, and then 11 it says, but still the day is going, so it's the third day. Oh, so it wasn't So the third day. land, I had it right the first time. everything Sorry. on third day. কিভাবে? Yeah, you're right. Okay, and God said, and called the dry land and the earth together, Going to and called the seas. And God said, "Let the earth bring forth the grass and herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit, and the earth bring forth the grass." And the evening and the morning was the third day. Okay, so the grass was on the third day. And God said that there be lights in the firmament. আচ্ছা 14 পদ এখন। ঈশ্বর কহিলেন রাত্রিতে just read that bit. read 14 Yeah, you read 40. পরে ঈশ্বর কহিলেন রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হোক, সেই সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য ও দিবসের জন্য, বৎসরের জন্য হোক। So, and let them be for lights in the firmament of the heaven, and to give light upon the earth, and it was so. পৃথিবীতে দীপ্তি দেওয়ার জন্য দ্বীপ বলিয়া তাহা আকাশমণ্ডলের ভিতরে থাকুক, তাহাতে সেরূপ হইল। And God made the two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. Yep. ফলত ঈশ্বর দিবসের উপরে কর্তৃত্ব করিতে, মহা জ্যোতি ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করিতে, তথাপি ক্ষুদ্র এক জ্যোতি, এই দুই জ্যোতি এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন। He made the stars also. তিনি নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করলেন। So, Sun, moon and stars. stars is a question. Okay? This word can mean the planets or it can mean the stars. Okay? এই নক্ষত্র তৈরি করছে, এটা একটা প্রশ্ন, কারণ নক্ষত্র মানে অন্যান্য যে গ্রহগুলো আছে সেই গ্রহগুলো হতে পারে, অথবা আসল নক্ষত্র হতে পারে। Which is why I don't often argue with people about the age of the universe. আর এই জন্য আমি মানুষের সঙ্গে তর্ক করি না এই যে এই মহাবিশ্বের যে বয়স সেটা নিয়ে। Because if you'll notice something about this, কারণ যদি তোমরা এইটা নিয়ে কিছু নোটিস করো, দেখো this is talking about the earth. এটা কথা বলতেছে পৃথিবী নিয়ে। Okay? So I still believe the universe is young, তাই আমি এখনো বিশ্বাস করি যে এই মহাবিশ্ব এখনো ইয়াং বা অত বয়স্ক না। but if someone was to push it,
কিন্তু কেউ যদি এটাকে আরো বেশি ঠেলতে চায়, I wouldn't argue with them about it. আমি তাদের সঙ্গে এগুলো নিয়ে তর্ক If করব they না। thought the universe was old, তারা যদি মনে করে যে এই মহাব্রহ্মাণ্ড মানে মানে সৌরজগৎ যেটাকে বলে সেটা অনেক বয়স্ক, okay, because there are problems with both the evolutionary side কারণ এই যে সৃষ্টির দিকেও সমস্যা আছে, and the creation side. ও বিবর্তনবাদের দিকেও সমস্যা আছে, সৃষ্টির দিকেও সমস্যা আছে। They both have about the same problem. এই দুই ভাগেই কিন্তু একই ধরনের সমস্যা আছে। Okay, but we'll talk about that later in the section on the age of the universe. Okay. পৃথিবী বা না সৌরজগতের বয়স সম্পর্কে যখন আমরা শিখবো তখন আমরা এগুলো নিয়ে আরো কথা বলবো। Okay, and God's. So we'll go to the next bit. So no, the evening and morning of the fourth day. Okay. So, and God said, "Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and the fowl that may fly above the earth in the open firmament of the heaven." পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে প্রাণীময় হোক এবং পৃথিবীর ঊর্ধ্বে আকাশমণ্ডলের ভিতরে পক্ষীগণ উড়ুক। And God created great whales and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind. And God saw that it was good. তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের যে নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গের জল প্রাণীময় আছে সেই সকলের এবং নানা জাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করলেন। পরে ঈশ্বর দেখলেন সেই সকল উত্তম। Okay, so what animals were they? তো এইগুলো কোন ধরনের প্রাণী? Tell me the animals. এই যে যে প্রাণীগুলোর কথা বলতো সেগুলো কি? জলজ প্রাণী। Like animals in water. Yep, water. Okay. পাখি জাতীয়। And then birds. And birds. Okay, so that's righto. Keep going. And God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply, and fill the waters of the seas, and let the fowl multiply in the earth." পরে আর ঈশ্বর সেই সকলেরকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ করো এবং পৃথিবীতে পক্ষীগণের বাহুল্য হোক। And the evening and morning were the fifth day. আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইল পঞ্চম দিবস হইল। Okay, so it's important to note when it says too regarding your question, PL, on the whether they're 24 hours. No more questions. No. See how it said the evening and morning. দেখো এইখানে তোমার যে প্রশ্নটা ছিল যে একদিনে হয়েছে নাকি কয়েক বছর লাগছে, এটার উত্তর দিতে 23 পদে দেখো যে সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল। So there's no room for confusion on it. তাহলে এইখানে মানে ভ্রান্তির কোনো বিষয় নাই। Okay, and God said, "Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing and beast of the earth after his kind," and it was so. 24 পদ, পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানা জাতীয় প্রাণীবর্গ অর্থাৎ সব জাতীয় অনুযায়ী গৃহপালিত পশু সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক, তাহাদের সেরূপ হইল। And God made the beast of the earth after his kind, and the cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind, and God saw that it was good. ফলত ঈশ্বর জাতি অনুযায়ী বন্য পশু ও জাতি অনুযায়ী গৃহপালিত পশু ও জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করলেন, আর ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম। So what did he create then? What was that? ঈশ্বর কি তৈরি করলেন? এগুলো কি ছিল? সব ধরনের পশু পাখি। Every type of animal. So the land animals, Land right? animals. Yep. সব ধরনের ভূচর পশু। What about the sea creatures, Mr. Ben? Sea creatures এই যে water creatures. Well, listen. Yeah, they're on day 5. Okay, so and now one of the most important ones. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness." And this is an interesting one for
the doctrine of the Trinity. Okay, এখন এই যে কত জানো 29 because it says আপনার জানেন 27 পদে বলছে যে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করলেন। এখন এটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, notice it says our image কারণ এখানে বলছে দেখো যে আমাদের প্রতিমূর্তিতে and our likeness. এবং আমাদের মতো করে। And if you see the Hebrew of that word God, আর যদি তোমরা হিব্রু যে শব্দটা আছে ঈশ্বর, যদি তোমরা এটা দেখো, it's Elohim, এইটা হচ্ছে এলোহিম, which means it's a plural word, like more than one. তো এলোহিম মানে হচ্ছে বহু বচন, তার মানে হচ্ছে একের অধিক। Okay, but anyway, that's a side issue. We'll keep going. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. 27 পদ পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে ও না 28 পদ পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ না 27 পদে পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করলেন। And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it. পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন, ঈশ্বর কহিলেন তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত করো। And have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশে পক্ষীগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব করো। And God said, Behold, I have given you every herb-bearing seed, and so on. We don't need to read that. That's fine. Okay, so that's the 6th day. 7th day, rested. Here, human. Yeah, and humans. আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের শেষ ষষ্ঠ দিন, যেখানে মানুষকেও তৈরি করা হয়েছিল এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেছিল। Okay, so evolutionary theory says something a bit different. Wrong question. ও প্রশ্ন আছে, আমি Last কোয়েশ্চেন। question. Yes, please. এখানে এই যে আমি দিদির বক্তব্য একটু বুঝাই। 27 পদে লেখা আছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাকে সৃষ্টি করিলেন। আবার যদি এইখানে 2 পদে দেখি, আর সদাপ্রভু ঈশ্বর করিলেন মনুষ্যের একা থাকা ভালো নয়, আমি তার জন্য তার অনুরূপ স্বভাব নির্মাণ করি। আরেকটু বলি, তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, আমার না সুযোগ দিতে হবে, ঠিক আছে? তুমি বললে যে আমি সবকিছু রেকর্ড থাকবে এরকম না। সে তো কম্পিউটার So tell me, what did he say? So he said that in Genesis 26, 1:26, it says that God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. And then in 18 and in Genesis 2:18, it says that God. Yes. Yeah. Yeah, you got it right. Okay, so the first bit is a summary, প্রথমটা হচ্ছে সারাংশ, and the second bit is showing specifically him creating man in the garden. Okay, so it's like this is the big picture, and now the So little that's the picture, introduction? like close detail, you know. So one is introduction and Yeah. then second is description. It goes into detail. তো প্রথম অধ্যায়টা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, সূচনা, ঠিক আছে? আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে একটু বড় করে বলছে, Yeah, good ঠিক question. আছে? Important question. খুব ভালো প্রশ্ন। Okay. Mr. Brett, and one more thing. Yeah. What does the word Elohim actually mean? You say that it's just a plural It's a word. plural word. It can mean, it's more than one. So it can mean 2 or 3. It just means, Yes. because You know, if you think about it, have you heard the concept that God is love? Okay. তোমরা কি কখনো এটা শুনছো এই কনসেপ্টটা? এলোহিম বলছে, এলোহিম মানে হচ্ছে একের অধিক, ঠিক আছে? বহুবচন। এখন তোমরা কি এই কনসেপ্টটা কখনো শুনছো যে ঈশ্বর ভালোবাসা, তাই না? Okay. So if God is love, যদি ঈশ্বর that ভালোবাসা হয়, implies there's more than one person. তার মানে হচ্ছে If you know what I একের mean. অধিক, Because he's been alive for eternity. কারণ তিনি অনন্তকাল ধরে জীবিত আছেন। How can you be love if it's just you? এটা কিভাবে ভালোবাসা হয় যদি তুমি মাত্র একজন হও? তাহলে Do you know what I mean? Yeah, It doesn't make sense. Okay.
So, alright, so now this is the one that's interesting. So we'll skip the universe. Basically, the idea is the universe expanded, and then somehow the dust clouds came together and started to push together. Okay, and then they form Earth and then they form this like stars, structure. and then big dust clouds around the stars formed into planets. তো কি হয়েছে এটা বিশ্বাস করে যে ওই যে বড় বিস্ফোরণ হয়েছে এই বিস্ফোরণের পরে ওইখানে যে ধূলিকণাগুলো ছিল সেগুলো একত্রিত হয়ে চাপ পড়ে এরকম গোল হয়ে বিভিন্ন নক্ষত্র তৈরি হয়েছে এগুলোর পাশ দিয়ে আর যত ধূলিকণাগুলো ছিল সেগুলো আবার একত্রিত হয়ে গোল হয়ে সেটা মানে গ্রহে তৈরি হয়েছে এগুলো হচ্ছে বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করে But there are a lot of problems with this. I'll cover a few now, এখানে আরো অনেক সমস্যা আছে কিন্তু আমি কয়েকটা সমস্যা তোমাদেরকে দেখাবো but it's not the main point of what we're talking about. কিন্তু So, আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতেছি এগুলো সেটার প্রধান পয়েন্টগুলো না one problem. Have you seen something explode? তোমরা কি প্রথম বিষয় তোমরা কি কোনো কিছু বিস্ফোরণ হতে দেখছো মানে ফেটে যেতে দেখছো Okay. The things that explode usually come back together again. যখন একটা জিনিস ফেটে যায় বিস্ফোরণ হয়ে যায় তখন কি সেই জিনিসগুলো আবার একত্রিত হতে পারে If a force, now space-time is expanding, right? এখন এই যে স্পেসে যে সময়টা আছে সেই সময়টা কি আস্তে আস্তে বাড়তেছে তাই না What is giving the energy এখন এখানে এনার্জি কি দিচ্ছে শক্তি কি দিচ্ছে for all this dust and debris to come back together? তো এখানে কোন শক্তির জন্য এই যে বিস্ফোরণ হয়ে যাওয়া যে বালি বা ধূলিকণাগুলো আছে এগুলো আবার কোন শক্তির জন্য আবার একত্রিত হবে আকর্ষণ শক্তি It's not আকর্ষণ really শক্তি? possible. আকর্ষণ শক্তিকে যেন কি বলে মাধ্যম- ম্যাগনেট Magnetism? ইয়েস No. না Doesn't work. So, scientists have proposed how stars were created, okay? বিজ্ঞানীরা যেটা বলছে যে নক্ষত্র কিভাবে তৈরি হয়েছে সব, They ঠিক আছে? say dust clouds. Have you ever seen a nebula? তোমরা কি কখনো নেবুলা দেখছো They say they're created in nebulas তারা বলছে যে এইগুলা নেবুলাতে তৈরি করছে by the exploding of 20 other stars. আরো 20টার মতো নক্ষত্র এটা ফেটে গিয়ে নেবুলা তৈরি করে Which crushes it together, এবং যেটা একসাথে আরেকটাকে ক্রাশ করে and that starts the nuclear reaction. আর তারপরে এইটা নিউক্লিয়ার বা পারমাণবিক অ্যাকশন তৈরি করে Does anyone see a problem with that? এটাতে কি কেউ কোনো শব্দ মানে সমস্যা দেখতে পাচ্ছ বসছো আমার এটা প্রশ্ন ছিল ইয়েস কোশ্চেন What's your question? যেমন বিজ্ঞানীরা বলছিল যে যেমন চুম্বকের ওদের একটা নিজস্ব আকর্ষণ আছে ওইটা যদি মানে এটাকে যদি ভেঙে ফেলা হয় তাহলে ওরা আবার জড়ো হবে So the scientists say that if a magnet has its own attraction, right? So if you break a magnet, they can come together. Okay, so the only element that existed at the start was hydrogen. শুরুতে যে এলিমেন্টটা ছিল যে 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 বিষয়টা ছিল সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন According to the scientists, বিজ্ঞানীদের মতে they're all positively charged. এবং এগুলোর সবগুলোই পজিটিভ চার্জ ছিল What happens when you put two positive magnets next to each other? যদি দুইটা পজিটিভ ম্যাগনেট বা চুম্বক তুমি একত্রিত করো তখন কি হয় বিকর্ষণ So, big problems. There are a lot more problems, but we'll just skip on. So, আরো অনেক সমস্যা আছে কিন্তু আমরা এগুলো এড়িয়ে যাই I could go on for a while. But okay, so we'll come down to the Earth because this is really what we're talking about. আমরা পৃথিবীতে ফিরে আসি কারণ That's- এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো That's what Genesis is covering. এগুলো হচ্ছে আদি পুস্তক আছে আদি পুস্তক আছে So the first thing is the order, প্রথম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে অর্ডার বা একটার পর কোনটার পর কোনটা আসছে because there are people who try to fit this into the Bible. কারণ এমন অনেক লোক আছে যারা এই বিষয়টা বাইবেলের ভিতরে ঢোকানোর চেষ্টা করছে It's called theistic evolution. এটাকে বলা হয় থিওরিস্টিক এভলিউশন আস্তিক বিবর্তনবাদ
তো বলো। Or there's another version, progressive creationism. অথবা What did you say, Mr. Ben? Progressive creationism. ক্রমবর্ধমান সৃষ্টি। So they try and meld that theory with this theory. তারা করছে কি ক্রমবর্ধমান মানে কি আস্তে 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 একটা কোনো কিছু সৃষ্টি হওয়া। তো তারা এই থিওরির সাথে এই থিওরিটা মানে এই বিষয়ের সাথে এইটা যোগ করার চেষ্টা করছে। But as you'll see, it doesn't make a whole lot of sense. কিন্তু তোমরা দেখতেছো যে এটা আসলে কোনো Well, মানে নাই এটা। I'll show you. Okay, so the theory with the Earth is 4.5 billion years ago. এই পৃথিবীর যে থিওরিটা আছে সৃষ্টির থিওরিটা সেটা হচ্ছে 4.5 বিলিয়ন বছর আগে। Wait, we wrote here 13. No, 16, that's 4.5. yeah. This is the universe, And this is Earth theory. Earth. Okay. তো এটা হচ্ছে ইউনিভার্স বা মহাবিশ্বের থিওরি আর এটা হচ্ছে পৃথিবীর থিওরি যে পৃথিবী কত বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে এটা হচ্ছে 4.5 বিলিয়ন বছর আগে 40,000 কোটি বছর না এটা? আমরা এক চার- বিলিয়ন চার- সমান? আমরা বিলিয়ন দিয়ে বিলিয়ন দেখি কারণ এটা সব সুবিধা হয় 4.5 লাখ আমরা করছি। Yeah. So 4.5 billion years ago, the Earth formed. Okay, that's the claim. And 4.4, it cooled because it was a molten ball. তো 4.5 বিলিয়ন বছর আগে এইটা তৈরি হয়েছিল কিন্তু 4.4 বছর আগে এইটা ঠান্ডা হয়েছিল তার মানে হয়েছে কি এইটা শুরুতে ছিল একটা কি বলো কলা লাভার মতো ছিল এটা গোলপিণ্ড আগুন গোলপিণ্ড পিণ্ড Then 3.8 billion years ago, আর 3.8 বিলিয়ন বছর আগে the first, what are they called? Yeah, the first bacteria প্রথম ব্যাকটেরিয়া এসেছিল How? It is formed. formed by itself. প্রথম ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়েছিল কোনো কিছু ছাড়াই এমনি Just magically out of nothing. হ্যাঁ ম্যাজিক্যালি চলে আসছে এটা শুধু বছর নাকি বিলিয়ন বছর? বিলিয়ন বছর সব সবকিছু billion, বিলিয়ন They're all billion, yeah. All billion, okay? So we're in billions now. আচ্ছা তোমরা যখন মানুষের সাথে কথা বলবা হ্যাঁ অন্যদের সাথে কথা বলবা তখন কি তোমরা ওই যে বাইরের মানুষদেরকে যখন বলবা যে এত লাখ বছর আগে তাহলে I'll ওরা just put a বুঝবে B after it to make it more. বিলিয়ন দিয়ে শেখো So then, cyanobacteria formed. সায়ানো A-N-O-bacteria. সায়ানো ব্যাকটেরিয়া Yeah. আর তারপরে 2.4 বিলিয়ন বছর আগে সায়ানো ব্যাকটেরিয়া জন্মেছে সায়ানো Which ব্যাকটেরিয়া created oxygen. What সেইটা other cyanobacteria, Mr. Ben? আস্তে আস্তে যাবে They are. সায়ানো ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে অক্সিজেন তৈরি করেছিল Where to go? I lost my page. Oh no. Hang on. I'll just be a sec. Yeah. Cyanobacteria are a type of bacteria that perform photosynthesis. সায়ানো ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে এমন ধরনের ব্যাকটেরিয়া যেটা ফটোসিনথেসিস তৈরি করে হোয়াট ইজ ফটোসিনথেসিস It's how a plant পাতায় থাকে takes in carbon dioxide and then takes and then builds itself and releases oxygen. তো But it's a bacteria that does that. কিন্তু সায়ানো ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে অনেকটা গাছের মতো গাছ যেরকম কার্বন ডাই অক্সাইড নেয় এবং তারপরে নিজেকে বড় করে এবং তারপরে সে অক্সিজেন ত্যাগ করে ঠিক তেমনি সায়ানো ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ওইটা নেয় কিন্তু অক্সিজেন ত্যাগ করে So 1.8 billion years ago, 1.8 বিলিয়ন বছর আগে so the first eukaryotic cells. প্রথম ইউক্যারিওটিক সেল বা কোষ তৈরি হয় Yeah, okay. So a eukaryotic cell is a cell that has a nucleus.
ইউক্যারিওটিক সেল হচ্ছে সেল বা কোষ হচ্ছে এমন It's- একটা কোষ যেটার ভিতরে নিউক্লিয়াস আছে। It's like all the cells in our body. এটা হচ্ছে আমাদের শরীরে যত কোষ আছে সেই কোষের মতো। Okay. এটা কি হয় নিচেরটা 1 I think 1.8 Oh, I've only got 1 minute left. Okay. I gotta speed up. Alright, so 1.2 billion, 1.2 বিলিয়ন বছর আগে multicellular. মাল্টিসেলুলার। Multicellular organism. So, just multi means more than one. Yeah. দিয়ে আমি ওই 1.8 বিলিয়ন ওইটা বুঝি নাই 1.8 মানে 1.8 বিলিয়ন তারপর? বছর আগে ইউরোটিক Eukaryotic. ইউক্যারিওটিক সেল, ইউক্যারিওটিক কোষ, Okay. ইউক্যারিওটিক কোষ তৈরি হয়। Okay. তারপরে 1.2 বিলিয়ন বছর আগে মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম তৈরি হয়। মাল্টি মানে হচ্ছে অনেক বেশি, বহু। Okay, so quickly we'll go on. Okay, so 800 million. I'll just put M. A. We get to the first animals such as sponges and jellyfish and things like that. আর 800 মিলিয়ন বছর আগে, 800 মিলিয়ন, এতক্ষণ বিলিয়ন চলছে, এখন হচ্ছে মিলিয়ন। 8000 কোটি So 800 আমরা million. মিলিয়ন বিলিয়ন দিয়ে দেখবো, কারণ আমরা যখন বাইরের মানুষের সঙ্গে কথা বলবো তখন আমরা যদি কোটি ব্যবহার করি বা লক্ষ ব্যবহার করি তাহলে বাইরের মানুষ বুঝবে না। বাইরে মানুষ বিলিয়ন বিলিয়ন এগুলো বুঝবে না। না না এটাই বলি 800 মিলিয়ন বছর আগে স্পঞ্জ হচ্ছে একটা প্রাণী, আর হচ্ছে জেলিফিশ, এগুলো তৈরি হয়েছিল। And then you have. This is the most significant event of evolution. The Cambrian explosion. What is Cambrian? Okay, I'll explain it. It's just the name. It's the name of the rock. Then take So a break and then yeah, we'll take a break. Okay, so we'll take a break and we'll come back to this. আমরা ব্রেক নেব, তারপর আমরা ফিরে আসবো।